How many natural languages do you have? Search? عربي أظن فيها لا natural language. شوف الكلمة هذه واحدة منهم. أنت الحين قاعد تتكلم؟ أتكلم فيهم. أي طبعاً هذا natural language مو تعرف. بين اثنين أوكي عرفت الحين هذا natural language. Basically natural language هو اللغة اللي إحنا نستعملها as human. اوكي وهي اللغه اللي احنا نشوفها بكل السوشيال ميديا صح؟ الانترنت عشان تدور in documents when you go to the social media كذا natural language. Processing is how to process this natural language, which is very difficult صح؟ شنو difficulty بالnatural language processing؟ إنه ممكن محمود يوسف يقولون يستخدمون كلمات totally different but they mean the same thing. يعني ممكن ميرا تقول أنا وايد أستانس هذا الدكتور مسوي الساعة 5 صح؟ ويمكن حسن يقول أنا وايد أستانس هذا الدكتور مسوي الصبح. They're saying the same words but they mean different things. واحد من صدقه يستانس وواحد ما يستانس صح؟ هاي نستعمل نفس الكلمات but we mean different things. But sometimes we use different terminologies but we mean the same thing. هذا هو semantics or syntax. And it's really difficult for computers to know that. إحنا نعرف يعني أنا شلون أعرف إن حسن مثلا مسج يقول شيء ولا مو مسجه؟ شلون أعرف أنا هذا الكلمة؟ يس من التون الصوت ماله صح؟ قبل شنو كان قاعد يقول لي عقب شنو كان قاعد يقول لي for example he's very happy about his grades and his progress the project اللي بيسويه فلما يقول لي I'm so excited about the 8 AM class I know إنه هو من صدقه قاعد يتكلم it's positive right؟ بس لما يتكلم how bad he's doing in his grades حق قبل وبعدين يتكلم إنه وده ياخذ الأسبوع الزيادة مال البروجكت بعدين يقول أنا وايد أستانس إني حق الموضوع الساعة 5 ف I don't know why he's negative صح؟ We as humans we have this intelligence بس لما يجي حق الكمبيوترز والماشينز ما حد عنده intelligence هذا الشيء يسمونه وايد احس انهم the same terminologies حق the same area artificial intelligence يسمونه business analytics ممكن يسمونه text mining natural language processing computing linguistics وايد كلمات ساعات تتداخل في بعض لدرجة they almost mean the same thing. So this is what we do with our machine learning حتى right and how it mimics text يعني I'm so happy about that بس قصته بقصة إنه he's really nervous about the class بس هو ما استعمل كلمة nervous بالمرة بس مع natural language processing we can detect this having great tools we can build tools that could detect the positive and negative حتى بالsemantic analysis is this a negative feedback or a positive feedback تعرفون لما reviewers comment for example comment على أي product في أمازون مثلا is it a positive comment or a negative comment يعني ساعات مثلا بالكابس تعرفوا this is the best caps بعدين نحط مثلا sad faces هو he is totally the opposite صح؟ ما يستعمل كلمة فهني ندخل semantics and syntax. This is our agenda يعني لما قلت لكم ما أدري شنو a big topic that NLP could be summarized in like 30 minutes ما بدي أدخل وايد لأن details ما خلص منها أنا ما أعرف إذا شوية يعني I can't talk in all the areas بس راح قد ما أقدر أعطيكم a general overview على شغل natural language processing أساس تعرفون وين تروحون آخر شيء اللي لكم بالساينس راح يكون references really good references أول 3 textbooks هتستعملونها if you want to go back and catch any kind of topic with NLP. Okay, we're going to talk about NLP in general, applications, methodologies, and models with word vector representation. And this is the most important part. How do I represent in the document نفسه or the sentence or the word depends on how detailed I will إني حق طبعا قلت لكم وايد كلمات عندنا computation linguistics, text mining, data mining, natural language NLP, natural language processing, artificial intelligence, so there are just a few. إني حق definition data mining. Into business people, صح? What is data mining? This is the definition from the first reference I mentioned in the last slide. It's a business process for exploring large amounts of data to discover meaningful patterns. And we need to break up the definition بس عشان نفهم شو data mining, the area of data mining. A business process. شو معناته business process? When you have a business process, definitely يكون عندك 3 parts of a process. لما نحط arrows من process مثلا part A, B, and C. أول شيء شنو نسوي؟ It's just A, B, and C. Is it linear؟ بس وخلاص نوقف عند C. As business. لا شو نسوي مرة ثانية؟ We have to go back. Exactly. We have to go back. لازم دائما بالprocess we have to go back.
So this is exactly what business process means. It's an ongoing analysis. You collect data, you analyze the data, and you act upon the data. يعتمد على طبعا شنو هدفكم انتم؟ والله you want to increase the sales، صح؟ Do I increase sales إن أحط more variety in the product؟ ولا أزيد my marketing campaign؟ ما أدري. Let me collect the data, analyze the data, and then I act upon the results. And this should be ongoing. لأن الريزولت اللي أنا حصله عامله for now might not be meaningful بعد سنة من الحين، صح؟ يعني my marketing campaign الحين نجح. Because a year after I have to increase my sales. It depends. So it's a business process. The data mining is always a business process. That has been affiliated to data. You act upon the data. Well, yes, for 20 سنة قدام خلاص we know what to do in this specific area. Any large, كلمة large wide movement for exploring large amounts of data. The data mining area, كلمة large is usually بنتكلم عن terabytes and petabytes and exabytes يعني trillions of data. No way Excel حتى يقدر to store this large amount of data. فلما تقول I have big data ما أدري إذا سمعتوا كلمة big data it's a hot word دائما نسمعها بالIS big data large amount of data دائما البيج إحنا no way Excel ولا anything can analyze this amount of big data and it can never be stored in a single machine. Okay, so we have several machines to store the data. This is what data large means. Meaningful. To discover meaningful patterns. Meaningful for whom? يحبونهم. على أساس إذا أنا شفت مثلا I data mined my students feedback الريزولت راح يصير meaningful حق منهم. ليش؟ بدأت تعرفين الطلبة شنو يقولون أو شنو هذا meaningful حق منهم. It depends on your objective. It really depends on your objective. Okay, and for example, I'm running الحين. I'm text mining as soon as ما أدري أحد فيكم كان part of my collection data. يمكن حسب ما أتذكر بس إنه أو غيره. My students wrote me essays. I text mine their essays to predict their final grade. كنتوا معاه بالessay writing ما أدري منو فيكم. فأخذت أنا 3 classes. I think doing 1 academic year. How can I predict the student grades based on the essays that we write? And it was a 1-page essay. فهذا it's meaningful. صح حقي أنا عشان ممكن أنا أغير my teaching tools. قاعد أشوف إنه والله طلبتي based على الأساس اللي يكتبونها ممكن I predict that they're in the C and D and F range. ففي شيء غلط يصير بالكلاس. ممكن يفيدكم أنتم كطلبة والله يوسف مو قاعد يفهم الصوت في وايد عالي صح فلازم whatever it is فهذا كله يفهم. And I don't have to go and manually read every single essay. طبعا كل هذا أنا ما أعرف عن الأساس مرتهم بالمرة I just feed your essay into the tool. Right? يطلع لي results. And that's the beautiful thing about data mining and text mining. إذا نتكلم data mining text mining شو قصدي data mining text mining كلمة واحدة بس بالدefinition اللي هي كلمة واحدة. بالdefinition of data mining إذا دخلنا بالarea of text mining. Data. Yes. Replace it with text. Yes. Well, as simple as that. Data كانت تتكلم عن numerical values صح؟ Well, the number of sales, number of employees, places, numerical values. But when we have text, and this is the most difficult part, when we have text, the analysis is going to be على data نفسها numerical values, اللي بنسويها على text. But first we have to do what to the text? Yeah. Then we don't have to even read the text. كلش وأنا بدون ما أشوف التكست. بس أنا الحين عندي كل هالtools أقدر أسويها على data, right? كلها data mining tools. عندي text. شو لازم أسوي حق التكست عشان أطبق بسين data mining tools؟ تحولين أرقام. صح؟ يعني أنا الحين عندي تكست أحول أرقام، شلون أحول الرقم؟ شلون أحول التكست حق أرقام؟ هذا الآخر بارت عندنا بس شلون أحول الأسي حق أرقام؟ سو أنا بيسكلي ما قاعد أشوف الكمبيوتر ما قاعد أشوف ماي أسي قاعد أشوف الحين أرقام. وأي أتعامل بالأرقام، أسوي الإيكويتو بالستاتستكس بالأرقام نفسها، رايت؟ أي شيء سويته. تسوي analysis, conversion, modeling اللي تبون تسوونه كنتوا تسوونه بالأرقام raw data يعني شفت الحين examples مالتكم كلها هذه كانت أرقام صح؟ كلها كان تيبل مالتكم كلها أرقام تحللون الأرقام الفريكونسي الهيستوجرام كلها على أرقام you can do exactly the same thing بس أنا كان عندكم text without even reading the text صح؟ هذا التول اللي converting the text to data and this is how we win the job كلها. أوكي طبعا تكلمنا بداية lecture and different natural language versus a programming language after processing, صح؟ Okay? NLP natural language processing which is manipulation of the data طبعا بس شنو it's computer based
ما عندي ولا شيء مانوال. I don't even read the text and that's the beauty of it. You have big data. مو لازم اروح التيرابايتس اوف داتا واقراهم واشوف شنو for example what do they mean او شنو قصد المير لما قالت كذي. تسهل الحين انا عندي class of 20 students I can go ahead and read your essays and predict your والله final grade based على الessays اللي انتم تكتبونها. But I can't do that for terabytes of students صح؟ اللي يكون عندي millions of records. شلون راح اقدر اسوي كذي؟ time consuming. Applications. Every single application تقدرون تفكرون فيه تطبق فيه natural language processing. I named a few: healthcare, education, media, government, marketing, internet, social web. طبيعي text mining, every single area, every single department. وصدقوني من الحين أقول لكم إذا أي واحد متخصص ما قاعدة أخليكم تصيرون text miners بس لا أي أحد متخصص بالnatural language processing ما صدق كل أحد راح يجيبه. ليه؟ Everyone needs those tools. خصوصا بالtext مو data mining. Data mining is so easy. التولز كلها موجودة بس how can I convert the text into data عشان أبدي أسوي تحليل عليه. أنا راح أقول لكم تجربتي الشخصية بالهيلث كير. سويت بالإديوكيشن بعد بس أقول لكم بالهيلث كير شنو سويت في mental health center ببندر. شنو كانوا يسوون؟ لما رحت زرتهم كانوا يكتبون كانوا يسمونها progress note. كان السايكايترست لما يقعد مع البيشنت قبل كل سيشن كان يكتب نوتس. النوتس تقريبا من صفحة إلى 3 صفحات. والnotes were kept in their databases for no reason at all. Okay? For some reason. ما أدري كانوا يكتبونهم. It's part of the protocol and after you see a patient as a psychiatrist or a psychologist whatever therapist اللي بيقعد write a report بس يكتب عن الحالة شنو صار بالسيشن إلى آخره. Okay? And was kept in their databases. كان أسألهم سؤال قلت لهم على أي أساس تطلعون البيشنت هو إنه محمود is ready to leave the mental health center. طبعا هذول يكونون drug addicts والأشياء يعني يكون عندهم مشاكل وايد نفسية. فيقول عندنا شيء اسمه recovery score. أوكي؟ شو نسوي بالrecovery score؟ إن إحنا عندنا مثل kind of survey نعطيه every 3 months. We let him take the survey ونشوف شنو السكور ماله. If he scored مثلا X point whatever نطلعه من المنتل health center. He's good to go. Okay, that makes sense. طبعا بناء على جوابه and we have to take the results every 3 to 6 months. If I'm okay, so what about the reports? What are you doing with the reports? Nothing at all. It's just part of the protocol. Let me patient take a mental health center. Victor report. Okay, do you mind if I text my those reports? Kind of about 600,000 reports, more than 500,000. Okay, I never even read any of the reports. So what I did, I text mine those reports, and I had 6 applications on the results. One of the applications is to predict الRMI score. كان يسمونه recovery score معهم measurement score. راح أوريكم شوي شنو results without even going back to the reports. I can predict the score without even the patient taking the survey. تمام؟ هاي شغلة. شغلة ثانية إن I came up with clustering of the reports with topics. For one of the clusters فأنا شنو كنت أسوي؟ كنت آخذ الداتا أطلع الريزولت وأرجع مرة حق السايكايترست والثيرابيست الثاني أوريهم المانجمنت results. So one of the clusters الحين ليش حقيقة تبون رجعوا قلب عشان تعرفون كان التوب تيرم بالكلاستر music and music therapy. كان في كلمة guitar كان في كلمة piano. كان really therapist ما أنسى she was at the management level and she was a therapist at the same time. تقول لي I think there is an error in your results. قلت لها ليش؟ تقول لي we never use any kind of music therapy with our patients. It's not allowed at our center. أصلا ما عندنا معدات موسيقية بالسنتر. قلت لها that's what the report say. كان okay, let's go back. كان تقول okay, طلعيني go back, trace the reports that were clustered in those clusters with the top term music therapy, guitar, whatever it is. So I went and traced back the documents, which I shouldn't do, but I had the text mining and أصلا ما أدري شنو reports. So when I traced them back, طلعت لها الريبورت، قاعدة تقرا الريبورتس manually, okay؟ فطلعت جمل الثيرابيست نفسه يقول إنه والله أنا شفت إن هذا البيشنت كان يحتاج ميوزك ثيرابي، فجبت أنا الآلة مالتي مثلا الجيتار وقلت تعالى شلون يعزف عليه. So كان اجتهاد شخصي من الثيرابيست. And it was written in the report, which was archived وما حد كان يدري عنه. حتى المانجمنت ما كان يدري عنه. فرجعوا حق those therapists and psychiatrists وسألوهم السؤال did you really actually do that؟ وهم مكتوب ريبورت يقول أكيد نسويناها بس إحنا ما قلنا لكم لأن قلنا اجتهاد شخصي من عندنا. I discovered من
text mining best, but they were doing it the mental health center بدون ما حتى الأم يشوف لأن ما حد من بيشوف نص مليون. أنا خليت طبعا سامبل هم عندهم teams team 1 to 9 I think or 13 teams. I خليت one team with one level of analysis متخيل نص مليون كان nothing. right فتخيلوا هذا التكست مايننج بيصير على مستوى السنتر نفسه. راح اوقف هني بس اوريكم اذا تسمحوا لي اغير بس السلايد. حطيت لكم لينك اوف ذا سلايدز اللي I think I used this for my defense it would be obvious. it's a PDF file اوكي. طبعا ما راح اقرا وياكم كل شيء بس ان الفكره كلها بالبروبلم ستيتمنت. شوف الفكره. The goal of this research to use sexual data to investigate whether we find a relationship between clinicians' latent beliefs about consumers' recovery time in the text of those notes in the report section. Okay, and the actual recovery measure اللي هو RMI اللي هم يستعملونها. Okay, طبعا هذه the number of text or reports اللي كانوا مكتوبين had more than 6,000 patients. هاي الداتا نفسها طبعا هذا الجنرال فريم ورك راح تستعملونه اللي بيدخل بالتكست مايننج. عندكم الداتا او الريبورتس او التكست او مثلا السوشيال ميديا whatever it is. Data preparation راح اقول لكم الحين بعد شوي شو معناته we prepare the data. Then we represent the document and then شفت التحويله من text mining لما data mining or data mining لما text mining and here where we apply the data mining tools with numeric representation. We can't apply any tools إذا ما عندي أرقام. So الفكرة من document representation شلون أحوله حق أرقام and then أبدي بالanalysis. I can't analyze text. I can only analyze numbers, numerical values. So that's what we should do to convert document representation to numerical. طبعا في مرحلة خط these were the 6 applications بس أوريكم الجمال بالrecovery scores كان فظيع. RMI scores طبعا سوينا hypothesis testing عليه. The one in blue was the actual observed RMI score. هذا شنو هو قال السايكايترست based على السيرفي اللي هم يسوونه مع البيشنت. The one in red it's the predicted RMI score based على analysis of the reports. It had nothing to do with RMI score. ولما سوينا there was no significant difference. Okay, so حتى بالtesting no difference at all. Many applications. So for example, this is one of the clusters. When we clustered the patients, we have a group of patients. شنو مواصفات البيشنتس؟ What do they like to do؟ أعمارهم، their hobbies. ما أقول أنا حق مليون patient عندي ونص مليون ريبورت بقعد أشوف والله ليش نحب مليون شو نحب نظر شو نحب نشوف مليون نشوف يوزر. ما ينفع. يعني given in our report analysis حتى بالبزنس إحنا نبي شيء real time الحين نبي شيء وايد we don't have time to do that. Okay؟ هذا راح أسكر الحين راح نكمل على my PowerPoint presentation. Okay, these are the applications. طبعا you can go and fetch anything. مثلا لو objective شو بتسوون بأي وقلت لكم education أنا قاعد أستعملها الحين مع my students. قاعد آخذ الأسئلة منهم can I predict as a faculty member شنو هالستودنت راح ياخذ وراح قاعد أسوي نفس الشيء مع recovery ما سويت recovery scores and it's a good tool. أنت حلف والله. Many in the middle of the semester I can predict she'll take an A- in my course. بس أنا the middle of the semester I predicted a C. أي أكلمها بنص السمستر أنا ليش حاطة في بالي جو تقريبا شرحتين C-. Can we do something about that? هل تحتاجين extra tutorials? Do you need to read the text? Do you need office hours? Whatever it is. خلينا نشوف شنو الحل حق هالشيء واختلطوا على المجالات كلها. Okay? Different methodologies. عندنا decision trees, artificial neural networks, neighborhood clustering, classification, basket analysis, link analysis, نقط الليستة ما تخلص. أي واحد يستعمل شلون أو روح ما حطيت لكم جراف فظيع. I think it's the first or second reference بس موجود. Okay, basically الجراف شنو يوريكم من البداية الفاونديشنز مال text mining right ووايد حلو نقسم الشابترز على الموديل اللي راح تستعملونه. So for example هل أنا بدخل مجال natural language processing ولا concept extraction ولا information extraction ولا web mining ولا document classification ولا clustering ولا information retrieval. خلينا نقول لكم شغله على document classification. عندنا one of the journals شو يسوون يخلون الauthors usually almost all journals صح يخلون الauthors manually classify their paper based على classification system اللي هم حاطينه. So for example يحطون لكم مثلا احنا حطينا 1.0 text mining 1.0.1 هذا social web mining for example. فاحنا على حسب البيبر احنا نحدد كauthors. فشنو سويت انا one of the things ان I text mine an abstract وشفت can I analyze how good the
classification is based على text mining the abstracts themselves. ونفس الشيء طلعت لي coverage code it's a published paper كم تشوفونها أي وقت اللي بيها أنزلها زي PDF file ففضيت يعني ما سويت شيء just a tool I throw in the abstracts بتاع the results so simple but building those tools على شنو أختار أي tool أي وين أروح من هني يعتمد طبعا شنو أنتم تبون بالنهاية شنو الأوبجكتيف مالكم of دراسة. أكمل ولا عندكم سؤال؟ Okay. I know it's a lot of information خصوصا هالاريا بس ما يخاف هذا الجنرال فريم ورك حق اي واحد اللي يستعمل يدخل التكست مايننج اريا لازم. It's basically document harmonization including the following steps and then 1, 2, 3, 4 steps. After you complete step number 4 which is decomposition هنيك تبدون تطبقون any data mining tools للanalysis نفسها. Okay, so we have those 4 steps. هذا اللي احنا بدنا نسويه بالورقة وقلم. رسموا 2-dimensional plane x and y y and x okay وحطوا at least 3 points وكتبوا لي dimensions of those 3 points don't go تقدروا تحطوا negative عادي يعني 1 and 3 negative 1 and 4 whatever it is بس عندي x and y positive and negative plot 3 points and then points in space okay okay خلينا نتأكد بس ان كلكم يبلوتد بس وروني البلوت اول شيء رسموا الاكسس الاكس and y plot numbers plot points and then حطوا او plot any numbers تحط البوينت وتقول لي والله ترى الدايمنشن مالهم 1 and 3 yes okay perfect so نبي نسوي زي right okay okay on the same page plot any conclusive وتكتب شنو الدايمنشن ماله وين الفرق بين الدايمنشن okay okay, put any points. The point of the x and 2 and 1, minus 2 and 2, whatever it is, okay? Remember on the same page. خلصت 3 points. اللي خلص يسوي another 3-dimensional plane, x, y, and z, and plot another 3 points. وحط شنو الdimensions مالهم بالx axis and y and z. فصار عندنا الحين 3. بس another different plane, okay? x, y, and z, the 3 dimensions, مو 2 dimensions. اي بس رسمة ثانية another graph تحت 3 dimensions فخلوا 3 dimensions احنا شلون رسمة 3 dimensions صح؟ كنا مكتوب من راسم 3 dimensions كلهم x, y and z نفس الشيء رسموا هذا وين تقدروا ترسمون 3D shapes بالضبط ترى خشوا من اللوحة عادي أطالكم خشوا نفس الشيء x, y and z حطوا 3 points أعطوهم ال dimensions okay الزد عادة ينزل diagonal إذا بنحط 3 dimensions نفس الزد وحطوا 3 points وكتبوا شنو ال x وال y okay خلصنا هنا نسوي 3D shape هنا إذا تقدرون نفس ما نسوي هنا الكيوب يعني شفتوا شلون الكيوب ب 3 dimensions كل point كان شنو 3 الأبعاد يصير بس ما تصير شو الزد لازم عشان تخيلي 3D عشان تخيلي الفريم 3D اوكي يوسف سويت 3D او حسن خلاص اوكي الحين سووا 10 dimensional plane 10 حطوا لي هم 3 points حطوا dimensions مالتهم 10 سوي انا واحد سوي 10 سويت 1 سويت 2 سويت 2 سويت 3 سويت 10 سهل ما اقدر اكتب سويت 10 يلا بسرعه 1 2 ما هي دائما الافعال دائما 3 يلا وين 4 5 6 7 8 9 10 ما ادري ما تسني انا اللي قاعد اسوي بس 10 لازم وبوينت يحطوا لي اوكي خلاص من 10 100 لا 10 dimensions x y z w الرسمة الثانية 10 dimensions صح؟ 400 500 شو تهذيل شنو قاعد أقول عنهم؟
400 وال500 هذا بالضبط الدايمنشناليتي اوف اني سيمانتك سبيس. شفتوا شلون وايد صعب؟ احنا الثلاثه باليلا قاعد نسويها صح؟ اللي عنده drawing خلينا نقول tools ممكن سهل انه يرسم لنا 3 dimensional space. شفتوا النقاط اللي رسمتوها؟ بالتكست mining every single dot the semantic space represents a document or a word or a sentence depends على شنو ايش كثر انتم التحليل مالكم باين يعني تقارن كلمه تمشون علاقه كلمات ببعض ولا sentences ولا as an essay. So for example مال student انا النقطه كانت essay اوكي. قاعد اشوف مثلا بالسيمانتك سبيس الاسي مع عبد اللطيف وايد من الاسي مال حمود بالسيمانتك سبيس فمعناته they are similar صح؟ فمعناته I can predict ان السكور مال حمود راح يصير نفس عبد اللطيف. Nina was on other way opposite بالسيمانتك سبيس معناته she's totally different. ف whatever prediction حق ميرا راح يكون totally different صح؟ كل هالنقاط اللي سمتوها حطوا عليهم term 1 term 2 word 1 term يعني document 1 document 2 every single document every single terminology تستعملونه راح يكون نقطة بالسيمانتك سبيس. طبعا هذا ما تسوونه شفتوا شلون وايد صعب احنا علينا 2 و3 و10 و50 و100 هذا this is done in less than a minute if you have a really good tool. Okay? The process yes. فالاكسس تمثل مثلا الاكسس الاول نقول الكلمات المستخدمة في الدوكيومنت. لا الكلمة نقطة. الكلمة نقطة والدوكيمنت نقطة فيسمونه term frequency document. الترم كل term نقطة وكل document نقطة. فالاكسس تمثل شنو؟ ما لهم معنى يعني they could be semantic meanings they could have semantic meanings بس احنا مهم عندنا مثلا الحين لما ارسم كيوب زي شنو الاكس والواي يسوي شنو يمثلون بالكيوب يعني اقدر اقول فهمتوني يعني ما اقدر اعطي معنى يعني هي height width and depth صح؟ نفس الفكرة أنا كل document عنده height depth and width and 90 others semantic meanings in the space هذا السبيس معناه. فالكلمات اللي لها نفس المعنى ومقاربة في المعنى راح تكون تصل مع بعض لأن الأكسس ملوتها متقاربة لسبب هي التولز هي اللي تحددها. بالضبط exactly بالضبط. ونفس الشيء الدوكيومنت. نفس الشيء الدوكيومنت. وفور اكزامبل انا بالدوكيومنت مال حمود يتكلم عن شنو؟ اروح اشوف شنو دار مدار حمود. شنو ادور دار مدار هاي نقطة حمود، وبعدين شنو ادور دار مدار؟ هو يتكلم حمود عن شنو فشنو ادور؟ النقاط اللي يمثلونها terms. لان كل نقطة قلنا يا دوكيومنت يا تيرم يا دوكيومنت يا تيرم. كل نقطة فاشوف شنو الكلمات اللي حوالين الدوكيومنت مال حمود. والحلو بالتكست مايننج مو الكلمة كلمة semantic meaning of the terminologies. يعني لما حسن يقول I'm so happy coming to my ATM class الدكتور المرزوق ويستعمل كلمة happy النقطة مالت happy تكون وايد قريبة يمنا I feel really bad مثلا فهمتوني فكسيمانتك meaning ليش؟ لأنهم شو يسوون يحللون الدوكيمنت ماله before and after فيعرفون بالضبط الكلمة هذه شنو معناها بالسيمانتك سبيس فالكلمة السياق هو اللي يدرس. exactly. فالكلام اللي قاله قبل والكلام اللي قاله بالضبط. وكل كلمة قالها لها representation على السيمانتك سبيس. فالمجموع النقاط مالته هي تمثل المعنى مالها. هذا وين الفكتور اي؟ انت شلون كل نقطة لها اكس واي زد راح يكون كذي حق كل دوكيمنت. سحرت شلون؟ اوكي بس قبل ما نوصل طبعا هذا اللي يسمونه decomposition by the way مو decomposition ايه decomposition اللي سويته تو decomposition قبل decomposition في steps هم وايد سهلة بس we have to take those steps. أول شيء pre processing ما راح ندخل details بالمرة ولا definition ولا شنو معناته لأن if you're interested وياكم one to one أشرح لكم كل شيء. We have to remove stop words, we have to stem their meaning words, we have to do some lemmatization, identify the parts of speech على مستوى nouns ولا nouns and verbs ولا adjectives ولا adverbs يعتمد على the parts of speech that we're going to use. We have to obtain the term frequency matrix. الماتريكس هم شنو هي الماتريكس؟ مصفوفة عالية. فراح يكون terms by documents. شنو راح يكون بالسل؟ يعني for example كل الكلمات اللي بماي documents راح تكون كروز صح؟ والcolumns الاسي مال عبد اللطيف، الاسي مال حمود، الاسي مال آمنة. وبالسيل شنو راح يكون رقم؟ شنو هذا الرقم؟
مثلا كلمة happy بالاسي مال حسن في رقم، شنو هذا الرقم represent؟ سكور. تقولوا لي شو؟ سكور. تكرار الكلمة. ما يصير أنا قلت إني طالب هني لا معك. ما يصير. شنو قصدك؟ هو السكور مال الكلمة. السكور؟ يعني إذا لها معنى معين. لا برقم بس رقم. نفس الشيء يعني مثلا هابي، كلمة هابي عند حمود كم راح تكون، عند حسن كم راح تكون، عند لطيف كم راح تكون؟ الفريكونسي. فريكونسي بس. كم مرة ذكرت كلمة هابي عند حسن؟ فممكن 0 إلى على حسب عدد المرات تكرارها، صح؟ بس هذا يسمونه term frequency matrix. أوكي بس أحط الأعداد، بس هالأعداد عقب ما أسويها obtain the term frequency matrix, the matrix exercise step number 2 راح يكون ال terms as rows and documents as columns, the cells of the count of the frequency of the term in the document. لازم أسوي transformation. تدرون ليش لازم أسوي transformation؟ يعني تخيلوا أنا شفت إن تكرار كلمة حسن، كلمة هابي والله حاطها بالأسي ماله 20 مرة، وكلكم كنتوا حاطينها 20 21 20 21 20 21 22. هل لها معنى؟ يعني هل أقدر أوصل حق نتيجة على لما doesn't make sense صح؟ لأن ما نحويت معاي. بس فور اكزامبل إذا حسن 20 مرة قال هابي، عبد اللطيف مرة، حمود 0، آمنة 5، لها معنى؟ لها معنى كبير across the documents. هذا يسمونه الجلوبال ويتنج across the document. شنو وزن الكلمة؟ ولازم نشوف وزن الكلمة باللوكال ويتنج عند حسن. يعني حسن يمكن كاتب هابي كل جملة، هو طبعا شيء مثل ما هو وايد بوزيتيف ويحب يهني كل جملة يكتب هابي 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 هابي، ما راح آخذها بعين الاعتبار صح؟ تكرار الكلمة بدوكمنت واحد هم تبين لي عدم أهميتها، بس لما يكتبها مرة واحدة بجملة واحدة قوية it has much more higher weight. وهذا يسمونه اللوكال and global weighting, اللوكال weighting and the global weighting. أوكي عقب أسوي transformation طبعا أسوي decomposition. This is how it looks like. I snapshot this from my dissertation. A is the actual term frequency document. متى ما صار عندكم the term frequency document, I can almost see that 90% of your hard work has been done. خلاص. أسهل شيء هذا، مو أسهل شيء، أوكي أهم خطوة. صار عندكم term frequency document, you're done. What do you do with the term frequency document? So singular variable decomposition, again mathematically ما راح أدخل بالديتيلز يا دكتور. حجمها المعتاد. حسب عدد التيرمز and documents. فأنا مالتي كانت تقريبا طبعا نص مليون، ما أدري كم مليون تيرم، طبعا هذا وايد كان. نص مليون ريكورد. نص مليون 600,000 اللي ذكرتيه. كم كلمة بالضبط exactly. كل الكلمات اللي ذكرت بهالريكورد هذه لابد ان تحطينها واحده واحده اللي كانت ستوب وورد، فأوريدي أنا شايلتها as a stop اي word. هذا البري بروسيسنج بري بروسيسنج بالضبط. إذا شفتها as a stop word مثل كلمة هابي. فلهالسبب البري بروسيسنج علشان ما يكون عندك ماتريكس اكبر من اللازم. بالضبط. ليش اسوي singular variable decomposition على ماتريكس وايد كبيره؟ فاي بري بروسيس اشيل الستوب وورد واي ستيم اولسو، يعني مثلا happy happiness كلهم اخليهم كلمه واحده happy. ليش؟ يعني means the same thing بالنهايه صح؟ تتعاملين مع جذور الكلمه. بالضبط. هذا الستيمينج بارت اللي كنا شوف قلت ما راح ادخل بالتفاصيل. هذا ستيمينج the remaining words and then localization اللي هو ادور الكلمات اللي بنفس المعنى كنا synonyms right؟ لان حرام يصيرون كلهم ورا بعض، فقد ما اقدر اضبط هالاي ماتريكس. And then I break this A matrix into 3 matrices اللي هما اليو والS والB. اليو represents the terms. راح تشوفوا شنو اليو represents the terms. الV represents the documents. الS is singular values. Again ما راح ندخل تفاصيل. الdimensionality مالت A it's huge. فشنو راح اسوي؟ في شيء يسمونه choosing the right dimensions, the right number of dimensions. وهاي طبعا it's very controversial وايد يتكلمون فيها. What is the right number of dimensions؟ يعني مرة research أنا اخترت 100 k equals 100. فال k equals terms. فكل كلمة شفتوا شلون أنتم مرة عبرتوا عن كلمة 2 dimensions بعدين 3 dimensions 4 dimensions. singular values يحددوا لكم عدد وين توقفون. يعني you can represent your space in 10 dimensions. Perfect. أنا مرة سويت 10 مرة سويت 20 مرة سويت 100 مرة سويت 200. It depends على your data نفسها. Okay. فماكو سؤال جواب صح إن the optimal k value ودي تصير future research. إنه what's the optimal k value؟ إن all of that to represent my terms, to represent my documents. مرة قلت مساعي كتب 2 3 5 10 100 ما ندري على حسب السيمانتك سبيس عندنا. بالنهاية راح تصير عندنا جيد. طبعا أنتم ما تشوفون هذا. هذا basically اللي راح يصير عندنا بالنهاية.
every single word, every single document will be represented as a point in the space, in your semantic space of k dimensions. على حسب شنو اخترتوا k. After the singular value decomposition نختار k for example 5, 10, 20, 100 ما يصير أكثر من 50 لأن راح يصير معي. Okay, it will be meaningless. يعني هل نقدر نستخلص الكي فاليو من الرسم؟ لا نستخلص الكي فاليو من السنجلر ماتريكس اللي بالنص. تعرف شلون دكتور نفس الفاكتور اناليسيس؟ تعرفوا نوقف عند الفاكتور اناليسيس نشوف الدوميننت بالضبط نفس السنجلر فاليوز، وين النقطة اللي نوقف عندها؟ هل الفاكتورز هذول اللي بالرسم النتورك اوكي هل هم عدد السنجلر فاليوز؟ يس بالضبط يس exactly. فهني for example I have a 4 5 1 2 3 4 5 dimensional space. فكل نقطة عندها يس. فهو نوع من الكلاسترنج. لا للحين ما سويت كلاسترنج. للحين ما سوينا these are points in the space. الحين ممكن اسوي clustering, classification, any kind of analysis على النقاط. الحين مثل ما سويت دكتور عندما تشوفون هذه لا يمكن تشوفونها 20 dimensions ولا 30 ولا 50 ولا 100 صح؟ بس تخيلون هو كذي كل نقطة كل term راح تكون نقطة بالسبيس. كل أو sentiment analysis for example إذا عندي sentence قاعد تعاملون مع sentences كل sentence راح تكون نقطة بالسبيس. قاعد تعاملون مع paragraphs كل paragraph نقطة بالسبيس. قاعد تعاملون مع essay كل essay نقطة بالسبيس. قاعد تعاملون مع tweets عشان يسوون social mining بالويب كل tweet راح تصير نقطة بالسبيس. كما تشوفون والله أي users ومن هذه نحدد تشابه التويتس او تشابه التقارب في البعض. اشوف البروفايل مال حسن يتكلم عن شنو؟ والله اكتشفت انه ما يتكلم بالسياسه. ليش؟ انا شفت التويتس are mostly clustered around the terms politics مجلس الامه whatever الكلمات اللي هو قاعد يستعملها وايد حوالين التويتس مالت حسن. شفت ان نظر وايد مشابه لافكار مريم. شلون عرفتي؟ سويت semantic analysis على their tweets وشفت terminology top terms. First I clustered them. The majority of their clusters of their tweets were in one cluster. وهل cluster top terms of those clusters كانوا والله عن education. فهم مهتمين بالتربية. بدون ما أقرأ ولا شيء بالتويتر مالهم. بدون ما أدخل حتى حسابهم. Okay? It's very interesting. وايد حلو. حلو لما تروحون مرة ثانية مع اللي تشوفون الأخ صح اللي سويناه. هذا the beauty of text mining. أعتقد راح أوقف. Oh my goodness. صدق؟ إحنا قاعدين. These are the references that I used. I really urge you. طبعا أنا بالعمالة حطيت لكم أول واحد Natural Language Processing with Python. أنا أدري هذه اللغة اللي قاعد تستعملونها الحين. NLP with Python, the top textbook. It's outdated 2009. بس still valid. فضي. من أروع الكتب. Data mining techniques for marketing, sales and customer relationship management. هذا كتاب طبعا you can come by and pass كلهم موجودين عندي في المكتب أي حد يشوفهم أي وقت. Practical text mining وايد حلو. ليش؟ لأن كل example يحله مرة ب-SPSS مرة ب-SAS مرة ب-Python and open source language فيعطيك more varieties of using different tools. لأن أوكي أنا مو عندي SPSS بالجامعة يعطونا license خلينا نستعمل SPSS for text mining. fine. ما تنسون programming languages. okay. NSA طبعا جامعة كولورادو من أول طبعا هذا latent semantic analysis ممكن وايد latent semantic indexing LSI. جامعة كولورادو كانوا هم من أوائل الناس اللي بالLSA من ال90s. فحطيت لكم اللينك مال الويب سايت وايد حلو. تدخلون انتم معنا تدخلون paragraphs وتشوفون semantic space how far they are away from each other, the top terms that are around them, and you can choose a corpus to test your paragraphs across. أعتقد هذا the link of my dissertation. You can get a copy. Just email me if you need a copy. والPDF اللي وريتكم اليوم ساعة. اللي ملخص بس من how do we get to the results. Okay. Yes. دكتور الحين جوجل نادر انها تستعمل الاناليتكس صح. الحين لما واحد يدخل كلمة غلط ويحط لنا فيديو مين؟ exactly. عارفين عليه بالضبط. لأن شنو يسوون؟ شلون عرفوا إن يجيبين هالكلمة هذه؟ لأن شافوا إن مثلا قبلك وايد ناس من اللي كتبوا هالكلمة وكان قصدهم شيء ثاني صح حطوا يس إن يبون هالشيء. فأنت when you did that راح شافوا وين التيرم مارك بالسيمانتك سبيس فطلع لك الريزولتس إنه based على passages with remark. Okay.
تنصحين بشيء حتى build our skills بالناتشرال لانجويج بروسيسنج؟ أول كتاب رائع. It's very practical وبايثون كلكم أعتقد عندكم language capability. من المؤكد انها something that comes with practice. طبعا أنا قلت لهم أول شيء ما كنت موجود يمكن قلت لهم أنا كل هذا ما أحس إنه ما أعرف إلا 1% من التوبيك. Every time I read, every time I do research بالاريا اكتشف اشياء جديده. كل يوم شيء مو طبيعي. تبون اعطيكم التوب تويتر اكونتس بالاريا فظيعين على طول الابديت بالاريا. هذا بس في شيء نحن ما حد وصل له how to choose the optimal key value. ان شاء الله احنا ما نختار. ان شاء الله نعيد ان شاء الله. Any questions؟ بردها بشدش بالاسئله ولا تبي نسالهم منها؟ لا اي خلاص يعني نعفيهم ان احنا نسال. جزاك الله مشكور دكتور وما قصرت.